హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం. సో ఈ సెషన్లో మనం వచ్చేసి జేడబ్ల్యూటీ అథెంటికేషన్ ఇన్ ASP.NET Core Web API గురించి చూద్దాం. సో జేడబ్ల్యూటీ జేసన్ వెబ్ టోకెన్ అంటాం. సో బిఫోర్ దట్ ఇట్లా టోకెన్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే లైక్ ఎప్పుడైతే మనం క్లయింట్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది ఇస్తున్నామో లైక్ లాగిన్ అవుతున్నామో సో సర్వర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ చేసి అంటే ఏదర్ డేటాబేస్లో కానీ అట్లా వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక టోకెన్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో అదే టోకెన్ మళ్ళీ మనకి రెస్పాన్స్ లాగా మనకి క్లయింట్కి రీచ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ క్లయింట్ బ్రౌజర్లో మన టోకెన్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. అండ్ అగైన్ తర్వాత వచ్చేసి మనకి మళ్ళీ అగైన్ సర్వర్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి అక్కడ సేమ్ ఏదైతే టోకెన్ జనరేట్ అయిందో సేమ్ టోకెన్ అనేది మన రిక్వెస్ట్తో పాటు మళ్ళీ వెళ్తుంది. అండ్ అగైన్ అక్కడ సర్వర్ అనేది దాన్ని చెక్ చేస్తుంది, అంటే వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది ఆ టోకెన్ ఎక్స్పైరేషన్ టైం కానీ అదంతా. సో ఆల్రెడీ వ్యాలిడా కాదా అనేది. సో దాన్ని బట్టి మనకి రెస్పాన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇవి టోకెన్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూద్దాం దీనిలో యూజర్ లాగిన్. ది క్లయింట్ సెండ్స్ ఏ రిక్వెస్ట్ టు an authentication endpoint with credentials. సో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్తో మనం యూజర్ అనేవాడు లాగిన్ అవుతాడు. సో ది సర్వర్ వ్యాలిడేట్స్ దిస్ క్రెడెన్షియల్ అగైన్స్ ది డేటాబేస్ ఆర్ అనదర్ అథెంటికేషన్ ప్రొవైడర్. సో అథెంటికేషన్ ప్రొవైడర్ ఎవరైతే ఉంటారో దాంతో వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. సో తర్వాత టోకెన్ జనరేషన్. దట్ మీన్స్ సక్సెస్ఫుల్ అథెంటికేషన్ అయిన తర్వాత సర్వర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే టోకెన్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఈ టోకెన్‌లో ఏముంటాయి అంటే యూజర్ డీటెయిల్స్‌తో పాటు లైక్ సో మనకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ మీన్స్ క్లెయిమ్స్ అంటాం. దట్ మీన్స్ అది యూజర్ ఐడీ, ఈమెయిల్, రోల్స్ అలాగే ఎక్స్‌పైరేషన్ టైమ్. సో ఇవన్నీ కూడా దానిలో ఉంటాయి. సో ది మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ టోకెన్ ఇస్ ది జేసన్. దట్ మీన్స్ జేసన్ వెబ్ టోకెన్ అంటాము. అండ్ అలాగే టోకెన్ సెండ్ టు క్లయింట్. అగైన్ ప్లస్ సర్వర్ అనేది మనకి టోకెన్‌ని జనరేట్ చేసిన తర్వాత ది సర్వర్ దెన్ సెండ్స్ ది టోకెన్ బ్యాక్ టు ది క్లయింట్. క్లయింట్‌కి మళ్ళీ పంపిస్తుంది. సో హూ మస్ట్ స్టోర్ ఇట్ సెక్యూర్‌లీ. దట్ మీన్స్ యూజువల్లీ ఇన్ లోకల్ స్టోరేజ్ ఆర్ సెషన్ స్టోరేజ్‌లో ఈ టోకెన్ అనేది మనకి స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ విత్ టోకెన్. దట్ మీన్స్ సో తర్వాత మళ్ళీ సబ్సిక్వెంట్ ఇమీడియట్‌గా మనం రిక్వెస్ట్‌లు అనేది పాస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా! అండ్ ఫర్ సబ్సిక్వెంట్ రిక్వెస్ట్ టు సెక్యూర్ అండ్ పాస్ ది క్లయింట్ మస్ట్ ఇంక్లూడ్ దిస్ టోకెన్. నెక్స్ట్ వేరే ఒక రిక్వెస్ట్ ఇచ్చామనుకో ఆ రిక్వెస్ట్‌తో పాటు ఈ టోకెన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది. టిపికల్లీ ఇన్ ది ఆథరైజేషన్. ఆథరైజేషన్ హెడర్‌లో మనం ఆ టోకెన్ ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో దాన్ని ఈ ఆథరైజేషన్ హెడర్‌లో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. రైట్? విత్ ఏ బిరర్ స్కీమ్. సో బిరర్ స్కీమాతో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆథరైజేషన్, బిరర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టోకెన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో సర్వర్ టోకెన్ వాలిడేషన్. సో వెన్ ది సర్వర్ రిసీవ్స్ ది రిక్వెస్ట్ విత్ ది టోకెన్ అంటే మనం పంపించిన రిక్వెస్ట్‌తో పాటు టోకెన్ కూడా వెళ్తుంది కాబట్టి రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తుందంటే టోకెన్‌ని వాలిడేట్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ వాలిడేషన్ మైట్ ఇన్వాల్వ్ చెకింగ్ ది టోకెన్ సిగ్నేచర్. సో టోకెన్ సిగ్నేచర్ చెక్ చేస్తుంది ఎన్ష్యూరింగ్ ఇట్ లైక్ టోకెన్ హ్యాస్ నాట్ ఎక్స్పైర్డ్. సో టోకెన్ అనేది ఎక్స్పైర్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. అండ్ అలాగే క్లెయిమ్స్ అంటే యూజర్‌కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాలిడేషన్ మనకి తర్వాత యాక్సెస్ గ్రాంటెడ్ ఆర్ డినైడ్. సో ది సర్వర్ ప్రాసెస్ ది రిక్వెస్ట్ వన్స్ ది టోకెన్ ఇస్ వాలిడేటెడ్. టోకెన్ వాలిడేట్ అయిన తర్వాత సర్వర్ అనేది రిక్వెస్ట్‌ని ప్రాసెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. రైట్? సో ఇఫ్ ది టోకెన్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. సో ఇన్వాలిడ్ మీన్స్ సపోజ్ అది ఎక్స్‌పైర్ అయిందనుకోండి. సర్వర్ అనేది రిక్వెస్ట్‌ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ 401 అన్‌ఆథరైజ్డ్ రెస్పాన్స్ అనేది మీకు జనరేట్ అవుతుంది. రైట్? అండ్ అగైన్ ది క్లయింట్ మే హావ్ టు రీఅథెంటికేట్ టు అబ్టైన్ న్యూ టోకెన్. దట్ మీన్స్ మళ్ళీ రీఅథెంటికేట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే టోకెన్ అనేది మనకి ఎక్స్‌పైర్ అయిపోయింది కాబట్టి. రైట్? And next one, token expiry and renewal. So token typically have an expiration time. Expiration time అని ఉంటుంది. When a token expires, right? టోకెన్ అనేది ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత ఇట్ కెన్ ఎయిదర్ బి రెన్యూడ్. అది సార్ మనం రెన్యూ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ రీఫ్రెషింగ్ ది టోకెన్. టోకెన్ మనం రీఫ్రెష్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ దానిలో రిఫ్రెష్ టోకెన్ అనేది చూద్దాం. సో యూజర్ మే నీడ్ టు అథెంటికేట్ అగైన్ టు రిసీవ్ ది న్యూ వన్. సో రీఫ్రెష్ అయినా చేయొచ్చు టోకెన్‌ని మనం లేదా అగైన్ మళ్ళీ మనం లాగిన్ అయ్యి మళ్ళీ న్యూ టోకెన్ అనేది మాత్రం జనరేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. క్లియర్. అండ్ సో జేడబ్ల్యూటీ పేలోడ్ అన్నాం. సో దీనిలో పేలోడ్‌లో లైక్ ఇక్కడ మనకొచ్చేసి 3 టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. రిజిస్టర్ క్లెయిమ్స్ అండ్ అలాగే ప్రైవేట్ క్లెయిమ్స్ అండ్ పబ్లిక్ క్లెయిమ్స్ అని. సో ది పేలోడ్ ఆఫ్ జేడబ్ల్యూటీ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ వేర్ ది బల్క్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ స్టోర్. బల్క్ డేటా స్టోర్ అయినప్పుడు ఈ పేలోడ్ అనేది దీని మీద పేలోడ్ ఆఫ్ జేడబ్ల్యూటీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో దీనిలో ఏముంటుందంటే మనకు సెట్ ఆఫ్ క్లెయిమ్స్ ఉంటాయి. రైట్? సో అంటే యూజర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే మీ ఈమెయిల్, సమ్ రోల్స్
లైక్ ఎక్స్‌పైరేషన్ టైమ్ ఇవన్నీ. రైట్? సో, ఎంటిటీ. సో, టిపికల్లీ యూజర్ అండ్ అదర్ డేటా. యూజర్ డేటా అలాగే ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టు టోకెన్ ఎక్స్‌పైరేషన్ టైమ్ ఇదంతా కూడా దానిలో ఉంటుంది. సో, ది పేలోడ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాస్ ఎ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్. సో, ఇది క్రియేట్ అయ్యేది పేలోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మనకి జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్‌లో క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఇంక్లూడ్స్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్లెయిమ్స్. ఏంటంటే రిజిస్టర్డ్, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లెయిమ్స్. రిజిస్టర్ క్లెయిమ్స్, పబ్లిక్ క్లెయిమ్స్, ప్రైవేట్ క్లెయిమ్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది. సో, రిజిస్టర్ క్లెయిమ్స్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ సెట్ ఆఫ్ క్లెయిమ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ మాండేటరీ బట్ రికమెండెడ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ యూజ్‌ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. లైక్ ఇవి ఇంప్ లైక్ మస్ట్ అండ్ షుడ్‌గా ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముండదు. కాకపోతే లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కోసం లైక్ యూజ్‌ఫుల్ అవుతుందన్నమాట క్లెయిమ్స్ అనేది. సో, దీనిలో వచ్చేసి మనకేంటంటే ఐఏఎస్ఎస్. సో, ఐఏఎస్ మీన్స్ లైక్ ఎ ఇష్యూవర్. ఈ టోకెన్‌ని ఎవరు ఇష్యూ చేస్తున్నారు? సో, దిస్ క్లెయిమ్స్ ఐడెంటిఫైస్ ది ప్రిన్సిపల్ దట్ ఇష్యూడ్ ది జేడబ్ల్యూటీ. సో, ఈ జేడబ్ల్యూటీ ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ ఈ జేసన్ వెబ్ టోకెన్ ఎవరైతే ఇష్యూ చేస్తున్నారో లైక్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. సో, ఆ యూఆర్ఎల్ లైక్ ఇక్కడ రైట్. అలాగే సబ్జెక్ట్. సో, సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకొచ్చేసి యూజర్ ఐడీ ఆర్ యూజర్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కలిగి ఉంటుంది సబ్జెక్ట్‌లో. అండ్ అలాగే ఆడియన్స్. సో, ఆడియన్స్ అంటే లైక్ ఆహ్, లైక్ క్లయింట్ డొమైన్ అనేది. లైక్ క్లయింట్ యూఆర్ఎల్ కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఎక్స్‌పిరేషన్ టైమ్. ఈఎక్స్‌పీ అంటే ఎక్స్‌పిరేషన్ టైమ్. అలాగే ఎన్‌బీఎఫ్ అంటే నాట్ బిఫోర్. దట్ మీన్స్ ఎక్స్‌పిరేషన్ లాగా సో, దిస్ న్యూమరిక్ డేటా క్లెయిమ్స్ డిఫైన్స్ ది టైమ్ బిఫోర్ JWT must not be accepted for ప్రాసెసింగ్. ఈ JWT టోకెన్ ఏదైతే మనకి యాక్సెస్ చేయటానికి ముందు యాక్సెస్ చేయడానికి సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఇన్ కేస్ రిజెక్ట్ అయిందంటే దాని ముందు లైక్ ఈ ఈ డీటెయిల్స్ లైక్ ఇక్కడ తీసుకున్న డీటెయిల్స్ ఈ ఎన్‌బిఎఫ్ అనేది. సో, నాట్ బిఫోర్ అనేది తీసుకుంటాం. సో, జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ ఎక్స్‌పిరేషన్ టైమ్ లాగానే. అలాగే ఐఏటీ. సో, ఇష్యూ డేట్. సో, ఇది కూడా సేమ్. దిస్ న్యూమరిక్ డేట్ క్లెయిమ్ రికార్డ్స్ ది టైమ్ వెన్ ది జేడబ్ల్యూటీ వాస్ ఇష్యూడ్. సో, ఈ టోకెన్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇష్యూ చేయబడుతుందో అప్పుడు ఇది ఆ డేట్ అనేది లైక్ ఆ టైమ్ అనేది మనకి ఐఏటీ లైక్ ఇది జనరేట్ చేస్తుంది. అండ్ అలానే జేఏటీ. సో, జేడబ్ల్యూటీ ఐడీ. సో, దిస్ క్లెయిమ్ ప్రొవైడ్స్ ఎ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ జేడబ్ల్యూటీ. సో, జేడబ్ల్యూటీకి యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రోల్ అండ్ నిక్‌నేమ్ అన్నాం. సో, రోల్ వచ్చేసి అడ్మిన్ ఉంది. సో, దట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ క్లెయిమ్. పబ్లిక్ క్లెయిమ్, ప్రైవేట్ క్లెయిమ్ మొత్తం 3 అనుకున్నాం. రిజిస్టర్ క్లెయిమ్స్, పబ్లిక్ క్లెయిమ్స్ అలాగే ప్రైవేట్ క్లెయిమ్స్. సో, పబ్లిక్ క్లెయిమ్స్ సో, దీస్ ఆర్ ద క్లెయిమ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ బట్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ ప్రైవేట్. ఇవి రిజిస్టర్ చేయబడలేదు. అలాగే ప్రైవేట్ కూడా కాదు. సో, దాన్ని మనం ఇలా పబ్లిక్ క్లెయిమ్స్ అంటున్నాం. సో, దే కెన్ బి యూజ్డ్ టు షేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ ది పార్టీస్ దట్ అగ్రీ టు యూజ్ దెమ్ అండ్ ఆర్ యూజువల్లీ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఎ నేమ్ స్పేస్ దట్ ప్రివెంట్స్ కొలిజన్ విత్ అదర్ క్లెయిమ్స్. సో, అదర్ క్లెయిమ్స్‌తో కొలిజన్ కాకుండా లైక్ మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని షేర్ చేసుకోవడానికి పబ్లిక్ క్లెయిమ్స్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ లైక్ రోల్, అడ్మిన్ అని తీసుకుంటాం. రైట్? అలాగే ప్రైవేట్ క్లెయిమ్స్. సో, ప్రైవేట్ క్లెయిమ్స్ అంటే యూజర్‌కి సంబంధించి లైక్ ఒక నిక్ నేమ్ ఇస్తాం అనుకోండి. సో, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ప్రైవేట్ క్లెయిమ్స్ కింద తీసుకుంటుంది. రైట్? సో, జేడబ్ల్యూటీ సిగ్నేచర్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో, హెచ్‌మ్యాక్ షా 265, 256 అలాగే ఆహ్, లైక్ 512 కూడా ఉంటుంది కదా! సో, అలా తీసుకుంటాం. అలాగే హెడర్, పేలోడ్ అండ్ సీక్రెట్. సో, ఇక్కడ చూస్తే మనకి హెడర్‌కి సంబంధించింది లైక్ ఎన్‌కోడ్ అయింది. సో, 3 పార్ట్స్‌గా డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో, ఇదొచ్చేసి మనకి హెడర్, బ్లూ కలర్‌లో ఉన్నదొచ్చేసి పేలోడ్. సో, పేలోడ్‌లో మనకి యూజర్‌కి సంబంధించిన టోకెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకున్నాం కదా! యూజర్ క్లెయిమ్స్ ఉంటాయి కదా! అది. అండ్ అలానే లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి సీక్రెట్‌కి. ఇది సీక్రెట్‌కి. రైట్? సో, ఈ 3 టైప్స్ ఉంటాయి. సో, ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఎన్‌కోడ్ ది హెడర్. సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి పేలోడ్‌ని. అలాగే థర్డ్ పార్ట్ వచ్చేసి సిగ్నేచర్ ఏదైతే ఉందో అంటే సీక్రెట్ కీని. ఇది మనకి ఎన్‌కోడ్ అనేది చేస్తుంది. రైట్? సో, యాక్చువల్‌గా ఇంటర్నల్‌గా మనకి జరిగే ప్రాసెస్ అది. అసలు బేసిక్‌గా అసలేం జరుగుతుందని చూద్దాం. అంటే ఎలా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందనేది. సో, JSON Web Token Authentication is the ASP.NET Core Web API involves using the tokens to secure communication between the client and authorization server and a resource server. ఇది క్లయింట్ అనుకున్నాం. ఇది ఆథరైజేషన్ సర్వర్. ఇదొచ్చేసి రిసోర్స్ సర్వర్. సో, ఈ 3 ఏదైతే సర్వర్స్ ఉన్నాయో అంటే ఈ రిసోర్సెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటి మధ్య ఉన్న కమ్యూనికేషన్‌ని రిప్రజెంట్ చేస్తది. సో, చేయటానికి మనం ఈ జేడబ్ల్యూటీ టోకెన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో, దిస్ అథెంటికేషన్ మెకానిజం
is useful in a scenario where we need to implement stateless authentication across a distributed systems మధ్య మనం స్టేట్లెస్ అథెంటికేషన్ కి ఈ సినారియో లైక్ ఈ అథెంటికేషన్ మెకానిజం అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లయింట్. సో ది ఎంటిటీ దట్ రిక్వెస్ట్ యాక్సెస్ టు రిసోర్సెస్ దట్ మీన్స్ క్లయింట్ నుంచి ఫస్ట్ మనం ఆథరైజేషన్ సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ అనేది ఇస్తుంది. దట్ మీన్స్ క్రెడెన్షియల్స్ ని పంపిస్తున్నాం. సో ఈ ఆథరైజేషన్ సర్వర్ అనేది ఏం చేస్తుంది మనకి యాక్సెస్ టోకెన్ అండ్ అలాగే రిఫ్రెష్ టోకెన్ మన ఎక్స్పైర్ అయింది అనుకోండి అది రిఫ్రెష్ టోకెన్ కూడా మళ్ళీ. సో దట్ మీన్స్ ఒక టోకెన్ అనేది మనకి ఇక్కడ మనం ఏదైతే బేరర్ అన్నాం కదా, సో అథెంటికేషన్ లైక్ బేరర్తో పాటు ఒక టోకెన్ అన్నాం. సో ఆ టోకెన్ మనం దీంట్లో క్లయింట్కి మళ్ళీ పాస్ చేస్తుంది అంటే అగైన్ దట్ ఈస్ ఏ అథెంటికేషన్ సర్వర్ దట్ మీన్స్ వ్యాలిడేట్స్ ది క్రెడెన్షియల్స్ ప్రొవైడ్ బై ది క్లయింట్ అండ్ ఇష్యూస్ టోకెన్. సో ఎప్పుడైతే క్లయింట్ నుంచి ఆథరైజేషన్ సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్తుందో మనం క్రెడెన్షియల్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి అది ఆ క్రెడెన్షియల్స్ని వ్యాలిడేట్ చేసి తర్వాత టోకెన్ అనే దాన్ని ఇష్యూ చేస్తుంది క్లయింట్కి. అండ్ అగైన్ రీసోర్సెస్ సర్వర్ అనేది ఏం చేస్తుంది, దిస్ సర్వర్ హోస్ట్ ది ప్రొటెక్టెడ్ రిసోర్స్ అండ్ uses the token sent by the client to authenticate the authorized request. దట్ మీన్స్ అగైన్ ఈ క్లయింట్ నుంచి మనం రిసోర్స్కి మళ్ళీ ఒక రిక్వెస్ట్ ఇచ్చామనుకోండి. సో రిక్వెస్ట్ పెట్టేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మన రిక్వెస్ట్తో పాటు ఏదైతే టోకెన్ అనేది జనరేట్ అయిందో యాక్సెస్ టోకెన్ దాన్ని కూడా మనం దీనికి పంపిస్తాం. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఇది వ్యాలిడేట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఈ రిసోర్స్ సో వ్యాలిడేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం లైక్ మనం పర్టికులర్ రిసోర్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. సో మనకు వచ్చేసి ఈ పార్ట్ అంటే దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ ఏమేం కావాలి, ఆథరైజేషన్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవాలి అండ్ రీసోర్సెస్ సర్వర్కి ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవాలి దట్ మీన్స్ టు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్లయింట్ క్రియేట్ చేయడం అంటే క్లయింట్ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ కావాలి. అండ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏమనుకున్నాం, ఒక సీక్రెట్ కీని పంపిస్తాం అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ. సో సీక్రెట్ కీ అంటే ఆటోమేటిక్ ఒక సీక్రెట్ కీ అనేది జనరేట్ చేయడానికి ఇంకొక చిన్న కన్సోల్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం, రైట్? సో కన్సోల్ అప్లికేషన్. సో మొత్తం ఓవరాల్గా 4 ప్రాజెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో చూద్దాం వన్ బై వన్. అండ్ నా ఇక్కడ సమ్ థియరీ చూద్దాం. అథెంటికేషన్ అట్ ది ఆథరైజేషన్ సర్వర్. ఆథరైజేషన్ సర్వర్ దగ్గర దట్ మీన్స్ ఇక్కడ వచ్చే పార్ట్కి ఈ పార్ట్ ఆథరైజేషన్ సర్వర్ దగ్గర అథెంటికేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం. See, the client sends a login request with credentials to the authorization server, right? User and password. And if the credentials are valid, the authorization server generates a JWT. So this token includes claims about the user and additional data needed for the authentication, such as user roles or permissions. So దీనిలో యూజర్కి సంబంధించిన లైక్ క్లెయిమ్స్ అంటే దట్ మీన్స్ ఈ ఈ టోకెన్ అనేది మనకి క్లెయిమ్స్ కలిగి ఉంటుంది అంటే యూజర్కి సంబంధించిన డేటా అనేది, రైట్? రోల్స్ అండ్ రిమైనింగ్ దట్ మీన్స్ ఈమెయిల్ కానీ ఇలా. అండ్ ది ఆథరైజేషన్ సర్వర్ సైన్స్ ది జేడబ్ల్యూటీ యూజింగ్ ఎ సీక్రెట్ కీ మరి పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్ కీ పేర్ ది క్లయింట్ రిసీవ్ దిస్ టోకెన్. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం ఒక సీక్రెట్ కీ అంటున్నాం. సో ది ఆథరైజేషన్ సర్వర్ సైన్స్ ది జేడబ్ల్యూటీ యూజింగ్ ది సీక్రెట్ కీ, ఒక సీక్రెట్ కీ అనేది మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? తర్వాత టోకెన్ యూస్ ఎట్ ది రిసోర్స్ సర్వర్. సో రిసోర్స్ సర్వర్ దగ్గర సేమ్ అదే టోకెన్ మనకి యూజర్కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎనదర్ రిక్వెస్ట్తో విత్ ద టోకెన్ ఇంక్లూడ్ చేసి మళ్ళీ రిసోర్స్ సర్వీసెస్కి ఇక్కడ రిసోర్స్ సర్వర్కి పంపిస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఆ టోకెన్ అనేది, సో టోకెన్ పంపించిన తర్వాత ది క్లయింట్ మేక్స్ ఏ రిక్వెస్ట్ టు ది రిసోర్స్ సర్వర్ ఫర్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ది జేడబ్ల్యూటీ ఇన్ ది హెచ్టిపి ఆథరైజేషన్ హెడర్. హెచ్టిటిపి ఆథరైజేషన్ హెడర్ ద్వారా మనం పంపిస్తాం, రైట్? టోకెన్. So the resources server validates the token signature and checks the token's validity. That means expiration time, issuer ఎవరు, like audience ఎవరు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చెక్ చేస్తుంది ఇక్కడ. If the token is valid, the server checks the claims in the token to determine if the client has the necessary permissions to access the requested services. టోకెన్ కనుక వ్యాలిడ్ అయితే అప్పుడు ఆ యూజర్ ఎవరైతే యూజర్ అంటే క్లెయిమ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఆ క్లయింట్కి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేదా రిసోర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అనేది మనకి చెక్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ అథెంటికేషన్ సర్వర్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఒక
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దామంటే కన్సోల్ తీసుకున్నాం. దట్ మీన్స్ సీక్రెట్ కీని జనరేట్ చేయాలి కదా! సీక్రెట్ కీని జనరేట్ చేయడానికి ఒక కన్సోల్ యాప్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్. హ్మ్. సో, నేను కోడ్ ఆల్రెడీ తీసుకొని ఉంచాను. సీక్రెట్ కీ. సో, సీక్రెట్ కీ యాప్ అని తీసుకున్నా. లైక్ మనకి యాప్ సెట్టింగ్స్ డాట్ జేసన్‌లో మనకు ఆ సీక్రెట్ కీ అనేది యాడ్ చేయాల్సొస్తుంది. సో, అందుకని చెప్పేసి మనం ఒక కన్సోల్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాను నేనిక్కడ. సో, లైక్ దీనిలో వచ్చేసి కన్సోల్ అప్లికేషన్. సో, ఇది సెక్యూరిటీ క్రిప్టోగ్రఫీ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. సో, దట్ మీన్స్ ఎప్పుడైతే మనం రన్ చేస్తున్నామో ఆటోమేటిక్‌గా ఒక కీ అనేది రాండమ్ సీక్రెట్ కీ అనేది ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది. చూద్దాం. రైట్. సో, ఈ సీక్రెట్ కీని నేను కాపీ చేసుకున్నాను. అండ్ రైట్. సీక్రెట్ కీని కాపీ చేసుకొని పక్కన పెట్టు. రైట్. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో, కీ అయితే జనరేట్ చేసాం కదా! సీక్రెట్ కీ. సో, ఇక మనకి ఇది అవసరం లేదు. కీ అనేది జనరేట్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడొచ్చేసి ఇప్పుడు అసలు ఫస్ట్ మనకి క్లయింట్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది మనకి అథెంటికేషన్ సర్వర్‌కి కావాలి. రైట్. అథెంటికేషన్ సర్వర్ ఒకటి జనరేట్ చేద్దాం. సో, క్రియేట్ కోర్ వెబ్ ఏపీఐ. సో, అథెంటికేషన్ సర్వర్ తీసుకుందాం. రైట్. అథెంటికేషన్ సర్వర్ అని చెప్పేసి ఒక అప్లికేషన్ అండ్ వెబ్ ఏపీఐ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం. అండ్ నౌ సో, మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ జేడబ్ల్యూటీ బేరర్. లైక్ జేడబ్ల్యూటీ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ నుగట్ ప్యాకేజెస్ తీసుకుంటాం. లైక్ నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఇన్‌స్టాల్ ఎలా తీసుకుంటాను. సో, బై యూజింగ్ ఇన్‌స్టాల్ ప్యాకేజ్. రైట్. సో, ప్యాకేజ్ అనేది ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్నా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యూజర్ అని చెప్పేసి ఒక లైక్ యూజర్ మనం వాలిడేట్ చేయాలి కదా! యూజర్ నుంచి నేను డీటెయిల్స్ పంపిస్తున్నాను. యూజర్ నుంచి నేను డీటెయిల్స్ పంపించినప్పుడు దట్ మీన్స్ డేటాబేస్ ఉందనుకోండి. డేటాబేస్‌తో మనం నార్మల్‌గా కమ్యూనికేట్ అవుతాం. లైక్ ఈ క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి ఉన్నాయా? లేదా? అనేది. అలానే ఇక్కడ నేను వాలిడేట్ చేసుకోవడానికి సో, యూజర్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ సపోజ్ ఇది యూజర్ టేబుల్ అనుకోండి. యూజర్ టేబుల్ అయితే యూజర్ టేబుల్‌కి సంబంధించిన ఇవి రోస్. రైట్. ఆ టేబుల్‌లో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో, ఈ 2 అదనమాట. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ అని చెప్పేసి నేను మోడల్ ఒకటి తీసుకొని మోడల్స్ యూజర్. సో, యూజర్‌కి సంబంధించి ఐడీ, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్ అండ్ రోల్స్ కూడా తీసుకున్నాను. సో, ఇక్కడ నేను రోల్స్ కూడా అసైన్ చేయాలి. రైట్. సో, రోల్స్ కూడా అంటే లైక్ ఇక్కడ ఏదైతే యూజర్‌కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ నేను ఫిల్ చేస్తున్నానో, ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకేంటంటే లైక్ ఆ రూల్స్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ యూజర్ స్టోర్. యూజర్ స్టోర్ నథింగ్ బట్ యూజర్‌కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్. సో, యూజర్‌కి సంబంధించిన లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ తీసుకున్నాను. యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్, యూజర్ టెస్ట్ అండ్ అడ్మిన్ రోల్స్ చూద్దాం. అడ్మిన్ అయితే అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఉంది. యూజర్ పర్మిషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ అలాగే యూజర్ అయితే యూజర్ పర్మిషన్స్. అలాగే టెస్ట్ అయితే టెస్ట్ కూడా మనం అడ్మినే ఇచ్చాం. లైక్ రోల్ అనేది అడ్మిన్ అనే ఇచ్చాం మనం. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వాలి కదా! దట్ మీన్స్ లాగిన్ అవుతాం. సో, లాగిన్ అవ్వటానికి ఇంకొక మోడల్ తీసుకున్నాం. ఇంకొక క్లాస్. రైట్. సో, డేటా అనోటేషన్స్. రైట్. సో, లాగిన్ అయితే లైక్ లాగిన్ వచ్చేసి మనకి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ యూజర్ అనేదేమో లైక్ ఒక ఎంటిటీ లైక్ ఇట్స్ ఎ మోడల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
ఈ డేటాని మనం ఇక్కడ అంటే ఇన్ మెమరీలో డేటా కోసం అని చెప్పేసి ఇలా తీసుకున్నాం. ఇది లాగిన్ మనం అవుట్ అంటే లైక్ మనకి మనం చెక్ చేసేటప్పుడు ఏపీఐని చెక్ చేసేటప్పుడు స్వాగర్ నుంచి కానీ, పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి కానీ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే వీటి నుంచి తీసుకుంటుంది. లైక్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో, ఈ డీటెయిల్స్‌ని తీసుకుంటుంది ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏపీఐ కంట్రోల్. సో, ఏపీఐ అథెంటికేషన్. సో, మనం తీసుకున్నది ఫస్ట్ అథెంటికేషన్ సర్వర్ కదా! మనకు కావాల్సింది. ఫస్ట్ ఆథరైజేషన్ సర్వర్ కావాలి ఫస్ట్. రైట్. సో, ఆథ్ ఇక్కడేం తీసుకున్నాం ఆథ్ కంట్రోలర్. ఆథరైజేషన్ కంట్రోలర్. సో, కంట్రోలర్ ఏపీఐ ఆథరైజేషన్. అండ్ నౌ సో, డీటెయిల్స్ సో, నేను వన్ బై వన్ నేను మళ్ళీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ. సో, ఈ కంట్రోలర్‌లో సో, లైక్ ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు జేడబ్ల్యూటీ టోకెన్ లైక్ ఇవన్నీ మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసున్నాము. లైక్ జేడబ్ల్యూటీ బేరర్ ఇన్‌స్టాల్ చేసాం కదా మనం. ప్యాకెట్ మేనేజర్‌లో లైక్ అది దానికి సంబంధించినవి ఇక్కడ అథెంటికేషన్, జేడబ్ల్యూటీ బేరర్. సో, దానికి సంబంధించినవి నేమ్ స్పేస్. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్ లైక్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. సో, ఫస్ట్ లాగిన్ చూద్దాం ఇక్కడి నుంచి. లైక్ ఇది డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఓకే. ఐడియా ఉంది కదా! సో, ఫస్ట్ లాగిన్ నుంచి. సో, ఇక్కడ లాగిన్ నుంచి క్రెడెన్షియల్స్. ఫ్రమ్ బాడీ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి వెబ్ ఏపీఐలో ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ మోడల్ అనేది వాలిడ్ అయితే యూజర్ స్టోర్స్‌లో నుంచి యూజర్ స్టోర్స్ క్లాస్‌లో యూజర్స్‌లో ఫస్ట్ ఆర్ డిఫాల్ట్ దట్ మీన్ యూజర్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు లైక్ ఈ లాగిన్ నుంచి మనం ప్రొవైడ్ చేసే యూజర్ నేమ్ రిక్వెస్ట్ మోడల్ తీసుకున్నాం కదా! లైక్ ఇట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో, యూజర్ డాట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు లైక్ రిక్వెస్ట్ డాట్ పాస్వర్డ్ అయితే లైక్ యూజర్ ఉంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటే దీనిలోకి వస్తుంది మనకి డీటెయిల్స్ రైట్. సో, యూజర్ అనేది నల్ అయితే అన్‌ఆథరైజ్డ్ ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తాం. అదర్‌వైజ్ టోకెన్ ఈక్వల్స్ టు ఇష్యూ టోకెన్ అని రైట్. సో, టోకెన్‌ని ఇష్యూ చేయమని సపోజ్ ఇది నల్ కాకుండా ఉంటే యూజర్ అనేది నల్ కాకుండా అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాడు మనకి. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం యూజర్ నుంచి క్రెడెన్షియల్స్ అథెంటికేషన్ సర్వర్‌కి పాస్ చేసాం. సపోజ్ ఇది డేటాబేస్‌లో చెక్ చేసుకుంది. అండ్ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మనకేం జరుగుతుంది సపోజ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాడనుకోండి. అండ్ నౌ ఇప్పుడు మనకి టోకెన్ అనేది ఇష్యూ చేస్తుంది. రైట్? ఆథరైజేషన్ అనేది. సో, సేమ్ అదే ఇక్కడ మనకి. ఇష్యూ చేసింది. అండ్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత రిటర్న్ ఓకే. టోకెన్ మనం ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తున్నాం. అదర్‌వైజ్ ఇన్వాలిడ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ అన్నాం. అండ్ ఇష్యూ టోకెన్. సో, ఇష్యూ టోకెన్ అనేది మనం ఇక్కడ జనరేట్ చేసాం. రైట్? సో, టోకెన్ ఇష్యూ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ డీటెయిల్స్ మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. సో, యూజర్ ఇక్కడ ఉంటారు కదా! సో, యూజర్ డీటెయిల్స్. సో, యూజర్ డీటెయిల్స్‌ని పాస్ చేస్తున్నాం. సో, ఇక ఇది వచ్చేసి మనకి ఇంకా స్క్రిప్ట్ అనమాట. లైక్ సెక్యూరిటీకి ఆహ్, జేడబ్ల్యూటీ లైక్ కీ మనం ఏదైతే అంటే చూడండి ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నాం. సో, దట్ మీన్స్ మనకి యాప్ సెట్టింగ్స్ డాట్ జేఎస్ఎన్ ఫైల్‌లో ఉన్న వాల్యూస్‌ని మనం రీడ్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం కాన్ఫిగరేషన్ రైట్. సో, దానిలో ఉన్న జేడబ్ల్యూటీ కీ ఏదైతే ఇస్తున్నామో కీని ఇక్కడ రీడ్ చేస్తుంది. రైట్. అండ్ అలాగే ఇచ్చిన కీని మనకి లైక్ ఇక్కడ చూడండి క్రెడెన్షియల్స్ లైక్ సెక్యూరిటీకి మనకి ఇక్కడ మనకు తీసుకున్న సెక్యూరిటీకి అలాగే దాన్ని లైక్ హెచ్‌మ్యాక్ SHA-256 లైక్ లైక్ ఇక్కడ ఇదొచ్చేసి మనకి ఎన్క్రిప్షన్ అనేది చేసిన క్రెడెన్షియల్స్ అండ్ అలాగే క్లెయిమ్స్ కూడా తీసుకుంటుందని చెప్పాం కదా! ఈ టోకెన్‌లోకి సో, క్లెయిమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లైక్ మై క్లెయిమ్ లైక్ క్లెయిమ్ ఐడీ లైక్ క్లెయిమ్ ఐడీలోకి యూజర్ ఐడీ అని తీసుకుంటుంది. అలాగే యూజర్ నేమ్ తీసుకుంటుంది. మెయిల్ ఐడీ తీసుకుంటుంది. లైక్ సో, సమ్ యూజర్ ఐడీ మళ్ళీ అగైన్ రైట్. అండ్ యూజర్ డాట్ రోల్. సో, రోల్ గూడా చెక్ చేసుకుంటుంది. సపోజ్ పర్టిక్యులర్ ఆహ్, లైక్ మనం తీసుకున్నామనుకో రోల్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే పర్టిక్యులర్ యూజర్‌కి ఏ రోల్ అయితే మనం అసైన్ చేస్తున్నామో ఆ రోల్ కూడా మనకిక్కడ తీసుకుంటుంది. ఓకే. యాడ్ చేసుకుంటుంది ఈ క్లెయిమ్స్‌కి. ఆ రోల్‌ని కూడా ఆ క్లెయిమ్‌కి యాడ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇష్యూ. సో, మళ్ళీ అగైన్ రీడ్ చేస్తుంది. ఇష్యూవర్ ఎవరు? అంటే ఏ యూఆర్ఎల్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. అండ్ ఆడియన్స్ లైక్ ఇది క్లయింట్‌కి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ రైట్?
సో, తర్వాత క్లెయిమ్స్‌లోకి లైక్ ఇక్కడ యాడ్ అయిన క్లెయిమ్స్‌ని తీసుకుంటున్నాం. ఎక్స్‌పిరేషన్ టైమ్ ఇస్తున్నాం 1 అవర్. అలాగే సైనింగ్ క్రెడెన్షియల్ లైక్ ఈ క్రెడెన్షియల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి. సో, ఇదంతా మీకు ఆల్రెడీ దీనిలో దొరుకుతుంది గూగుల్‌లో. అండ్ తర్వాత టోకెన్‌ని రైట్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. టోకెన్‌ని రైట్ చేస్తున్నాం. సో, ఇది ఇక్కడ మనకొచ్చేస్తుంది. టోకెన్ రైట్ చేసడం అంటే లైక్ ఎప్పుడైతే మనం ఇది ఇష్యూ చేసిందో అక్కడ టోకెన్ అనేది మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ అవుతుంది. సో, సేమ్ అదే ఇది టోకెన్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ మనం చేయాల్సిందేంటంటే యాప్ సెట్టింగ్ డాట్ జేసన్ ఫైల్‌లో జేడబ్ల్యూటీ లైక్ ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనం ఇవ్వాలి. రైట్? సో, యాక్చువల్‌గా కీ చేంజ్ చేయాలి కదా మనం ఇక్కడ. సో, కీ అనేది ఇది తీసుకుందాం. రైట్. ఇంతకు ముందు కీ అనేది జనరేట్ చేసాం కదా కీ. సో, కీ నేను చేంజ్ చేస్తున్నా. రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అథెంటికేషన్ సర్వర్ డొమైన్ యూఆర్ఎల్, ప్లేస్ యూఆర్ఎల్ అన్నాం. సపోజ్ దీన్ని నేను రన్ చేశాననుకో, నాకు యూఆర్ఎల్ నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఆర్ అదర్‌వైజ్ మనకిక్కడ ఆహ్, లైక్ దీనిలోకి వెళ్ళొచ్చు. లైక్ సో, యూఆర్ఎల్ మనం చేంజ్ చేయాలి. అందుకనే రావట్లేదు. లాంచ్ సెట్టింగ్స్‌లో 7070 అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ 7070 రైట్? 7070 సో, రన్ చేసి చూద్దాం. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఒక కర్లీ బ్రేస్ ఇవ్వాలి. ఓకే. అండ్ సో, దిస్ ది authentication server domain name. Okay. So, right. Login. Right again. And username admin. మనకి సపోజ్ అడ్మిన్ తీసుకున్నాం. అండ్ సో, అడ్మిన్ యూజర్ స్టోర్‌లో ఉంది అడ్మిన్ రైట్? అండ్ అలానే పాస్వర్డ్. రైట్. సో, పాస్వర్డ్. సో, ఎగ్జిక్యూట్. రైట్. సో, ఇక్కడ చూడు మనకి టోకెన్ అనేది జనరేట్ అయింది. రైట్? జేడబ్ల్యూటీ టోకెన్ అనేది జనరేట్ అయింది. నాకు ఇక్కడ టోకెన్ నేను కాపీ చేసుకోండి. యాస్ ఆఫ్ నౌ టోకెన్ వరకు నేను తీసుకున్నా. ఓకే. సో, ఇది కూడా అవసరం లేదు. లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఇలా తీసుకోని అవసరం లేదు. టోకెన్ అయితే జనరేట్ అయింది నార్మల్‌గా. సో, మనకు కావాల్సినంత వరకు తీసుకున్నాం. సో, ఇదే మనకి అథెంటికేషన్ అడ్రస్‌లో బేరర్ అని చెప్పేసి ఇవ్వాల్సొస్తుంది మనకి. సో, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం? రైట్. ఇప్పటి వరకు మనం చేసిందేంటంటే, క్లయింట్ నుంచి ఆథరైజేషన్ సర్వర్‌కి క్రెడెన్షియల్స్ పంపిస్తే, ఈ ఆథరైజేషన్ సర్వర్ అనేది ఏం చేసిందంటే మనకి ఒక టోకెన్‌ని జనరేట్ చేసింది. దట్ మీన్స్ ఈ క్రెడెన్షియల్స్ లైక్ యూజర్‌కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్‌తో పాటు మనకి ఎక్స్‌పిరేషన్ టైమ్ అండ్ రిమైనింగ్ వగైరా వగైరా క్లెయిమ్స్‌తో రైట్. మనకి టోకెన్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. టోకెన్ చూద్దాం. రైట్. సో, టోకెన్ అనేది జనరేట్ చేసింది యాస్ ఆఫ్ నౌ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మనకు కావాల్సిందేంటి? రైట్. సో, నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిందేంటి? రిసోర్సెస్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో, క్రియేటింగ్ ఏపీఐ రిసోర్సెస్ సర్వర్. సో, ఏపీఐ రిసోర్సెస్ సర్వర్ అని చెప్పేసి మనం ఒక సేమ్ ఏపీఐ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. సో, ఇదేం లైక్ ఇక్కడ దీనిలో సో, దీనిలో వచ్చేసి ఇదేం చేసిందంటే సేమ్ లైక్ మనం ఎక్కడైతే ఈ టోకెన్‌తో పాటు లైక్ ఆథరైజేషన్ ఆహ్, లైక్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తామో క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు
టోకెన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని అదేం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి మీ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది మెయిన్‌లో ఉంటుంది కాబట్టి లైక్ ఇక్కడ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్స్ సో ఇవన్నీ లైక్ ఏదైతే టోకెన్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో మిర్రర్ టోకెన్. సో దానిలో ఇక్కడ వాలిడేట్ అనేది చేస్తుంది. ఇష్యూవర్ ఎవరు? ఇక్కడ ఆడియన్స్ ఎవరు? లైక్ క్లయింట్ ఎవరు? అనేది మనకిక్కడ లైక్ ఇక్కడ వాలిడేట్ అనేది చేసింది. సో ఇక్కడొచ్చేసి మళ్ళీ మనం రిసోర్స్ సర్వర్ లైక్ కోర్ వెబ్ ఏపీఐ. ASP.NET Core వెబ్ ఏపీఐ. ఇట్స్ ఏ రిసోర్సెస్ సర్వర్. సో రిసోర్సెస్ సర్వర్‌ని జనరేట్ చేస్తున్నాం మనం. క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇంకొక ప్రాజెక్ట్. ఓకే. అండ్ అండ్ సో రిసోర్స్ సర్వర్ అండ్ దీనిలో ప్రోగ్రామ్.cs ఫైల్‌లో చేంజెస్ అనేది చేయాలి. అండ్ సేమ్ అలాగే JWT టోకెన్ అలాగే ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తాం. నౌ సో దీనిలో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. బిల్డర్ కంట్రోల్స్ లైక్ ఇక్కడ జేసన్ సీరియలైజేషన్. సో మొత్తం కాపీ చేద్దాం. అగైన్ వన్ బై వన్ చేంజెస్ అనేది చేయకుండా మనకు క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. ఆహ్, రైట్. లైక్ దీనిలో కూడా మళ్ళీ ఇన్‌స్టాలేషన్ అనేది చేయాలి కదా! మనకి బెరర్ అనేది. JWT బెరర్. సో ఇన్‌స్టాలేషన్ చేయాలి. సో ఇది స్టాప్ చేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్టార్ రైట్. ఇంకొకటి ఎర్రర్ ఉంది ఎన్కోడింగ్ దగ్గర. ఓకే. అథెంటికేషన్ సర్వర్‌లో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాము. system.text, system.claims, ఐడెంటిటీ టోకెన్. ఓకే. అండ్ నౌ సో ఇక్కడ ఏం చేసాం సేమ్ యాజ్ యూజువల్ బిల్డర్.సర్వీసెస్ లైక్ యాడ్ కంట్రోలర్స్ ఉంటది. లైక్ ఇది జేసన్ అంటే కేసింగ్ అనేది క్యామెల్ కేసింగ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అండ్ ఇది అథెంటికేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఓకే. అండ్ ఇది సేమ్ వే ఆథరైజేషన్ అండ్ అథెంటికేషన్ మ్యాప్ కంట్రోల్స్ ఇదంతా ఓకే. అండ్ నౌ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము లైక్ అథెంటికేషన్ స్కీమా తీసుకొని లైక్ ఇక్కడ యూజర్‌ని వాలిడేట్ యూజర్, వాలిడేట్ ఐడెంటిటీస్ అండ్ లైఫ్ టైమ్ అండ్ లైక్ ఇష్యూ టోకెన్స్ ఇవన్నీ అంతకుముందు మనం జనరేట్ చేసి ఉన్నాం కదా! ఇష్యూవర్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? ఆడియన్స్ ఎవరు? లైక్ ఇష్యూవర్ అంటే మనం తీసుకున్న ఆథరైజేషన్ సర్వర్. సో ఆడియన్స్ అంటే క్లయింట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టోకెన్ JWT టోకెన్. ఐ మీన్ కీ ఫస్ట్ మనం జనరేట్ చేసాం కదా! కీ. సో ఇదంతా తీసుకొని మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ టోకెన్‌ని మళ్ళీ ఇది వాలిడేట్ చేసుకుంటుందన్నమాట. ఓకే. అండ్ సో ఇక్కడ లైక్ ఇక్కడ మనకొచ్చేసి ఆడియన్స్ అన్నాము. ఓకే. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఈ JWT టోకెన్ ఏదైతే మనం జనరేట్ చేసామో లైక్ దీన్ని కూడా మనం ఇక్కడ అప్డేట్ చేయాలి. సో యాప్ సెట్టింగ్స్ డాట్ జేసన్ రైట్. సో ఇక్కడ కీ. సో కీ అనేది మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేసామో ఇంతకుముందు మనం అది చూసాం. సో ఈ కీ. రైట్. అండ్ ఇష్యూవర్ ఎవరు? ఇక్కడ మనకి లోకల్ హోస్ట్‌లో 7070 రైట్. సో యాస్ ఆఫ్ నౌ దీనిలో నేను ఆడియన్స్ ఏదైతే ఉందో అది నేను నార్మల్‌గా ఇలానే ఉంచేసాను. ఏం కదిలించట్లేదు. లైక్ ఇది క్లయింట్ కావాలి మనకి యాక్చువల్‌గా. రైట్. క్లయింట్ నుంచి మనం తీసుకున్నప్పుడు సో సపోజ్ నేను క్లయింట్‌కి కూడా ఒకేసారి క్రియేట్ చేసేస్తున్నా. సో క్లయింట్‌కి ఏం తీసుకున్నాం? JWT క్లయింట్ యాప్ అని తీసుకున్నాం. సేమ్ ఇది కూడా వెబ్ ఏపీఐయే. సో JWT క్లయింట్ అని తీసుకున్నాం. ఓకే.
సో, క్లయింట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే, లాంచ్ సెట్టింగ్స్‌లో 7036 7036 అనేది నాకు క్లయింట్‌కి సంబంధించి. రైట్? ఆడియన్స్. సో, క్లయింట్‌కి సంబంధించిన ఆడియన్స్. 7036 వెయిట్. ఇది స్వాగర్‌లో 511 రైట్? హెచ్‌టిపి 7036 ఓకే. క్లయింట్‌కి. నో. 5311 రైట్? ఇది క్లయింట్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఆడియన్స్‌లో కూడా 5311 తీసుకోవాలి. రైట్? సో, ఇక్కడ యాక్చువల్‌గా ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసామంటే, క్లయింట్ అప్లికేషన్ నుంచి కాకుండా నార్మల్‌గా మన స్వాగర్‌లోనే చేసేసాం. సో, ఈ ఆడియన్స్ అనేది లైక్ ఇలా తీసుకోవాలి. సో, క్లయింట్ అప్లికేషన్ నుంచి అండ్ అలానే ఇక్కడ కూడా మనకి ఆహ్, రిసోర్స్‌లో. సో, రిసోర్స్‌లో కూడా ఇక్కడ ఏముందో చూద్దాం యాప్ సెట్టింగ్స్‌లో. చెక్ చేసుకోవాలి కదా! 7127 7127 ఇక్కడ. రైట్. ప్రోగ్రామర్ సో, ఒకసారి రన్ చేద్దాం. ఓపెన్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకుందాం స్వాగర్‌లో. ఓకే. సో, బట్ మన కంట్రోలర్ అనేది ఏం క్రియేట్ చేయలేదు. ఇది రిసోర్సెస్ సర్వర్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. అండ్ నౌ సో, రిసోర్సెస్ సర్వర్‌లో లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఏదైతే అంటే రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్‌లైన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ లైక్ JWT ఈ టోకెన్ మనం వాలిడేట్ చేయడానికి ఇలా తీసుకున్నాం. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మనము రైట్. సో, ప్రోగ్రామ్.cs ఫైల్‌ని మనం మోడిఫై చేసాం. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి యూజర్స్ కంట్రోలర్. సో, పర్టిక్యులర్ యూజర్ ఎవరైతే మనం యూజర్‌ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో, సో, యూజర్ అనేవాడు మనకిక్కడ అథెంటికేటెడా కాదా? సో, యూజర్ డీటెయిల్స్ మనకొస్తాయి కదా! సో, ఆ యూజర్ అనేవాడు అథెంటికేటెడా కాదా అనేది చేయాలి. సో, యూజర్స్ కంట్రోలర్ అనేది మనం రిసోర్స్ మీద క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. సో, ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే, ఈ రిసోర్స్ కంట్రోలర్‌లో యూజర్స్ కంట్రోలర్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. యూజర్స్ కంట్రోలర్. సో, యూజర్స్ కంట్రోలర్‌లో మనం కోడ్ అనేది తీసుకున్నాం. సో, దట్ మీన్స్ యూజర్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తుంది. లైక్ దీనిలో మనం యూజర్ అనేది క్రియేట్ చేయలేదు కదా! సో, ఔట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ మనం ఇక్కడ యూజర్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. దట్ మీన్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవటానికి లైక్ రైట్. యూజర్ ఐడీ, యూజర్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు చూద్దాం. సో, దీనిలో వచ్చేసి ఇది ఇన్ మెమరీ నేను తీసుకుంటాను. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మనకి డేటాబేస్ ఉంటే డేటాబేస్ నుంచే తీసుకోవాల్సొస్తుంది చెక్ చేయడానికి. సో, అందుకని ఈ యాప్‌లో కూడా మళ్ళీ అగైన్ ఇస్తాం. సో, మనం ఈ ఈ ఈ యూజర్ నేమ్ లైక్ ఇక్కడ బేస్ చేసుకొని అడ్మిన్ అండ్ యూజర్ టెస్ట్ ఉంది కదా! సో, దీన్ని బేస్ చేసుకొని వస్తుంది. సో, గెట్ ఆల్ యూజర్ సపోజ్ మనకి యూజర్ మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత ఆథరైజేషన్ అనేది సర్వర్ అనేది మనకి టోకెన్ జనరేట్ చేస్తుంది. తర్వాత దాన్ని దీనికి పంపించిన తర్వాత నాకిక్కడ అథెంటికేటెడ్ అయితే గనక సపోజ్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ అయితే మనం గెట్ ఆల్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటే ఈ యూజర్ డీటెయిల్స్‌ని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ అలాగే గెట్ యూజర్ ఐడీ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ఐడీ అండ్ క్రియేట్ యూజర్ అంటే న్యూ యూజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే చేస్తాం. అప్డేట్ చేస్తాం. కావాలంటే డిలీట్ చేయడం. సో, ఇవన్నీ CRUD ఆపరేషన్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినవే. రైట్. అండ్ యూజర్ డీటెయిల్స్ అండ్ సో, నెక్స్ట్ వన్. సో, ఇది రన్ చేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్.
రిసోర్సెస్ కూడా రన్ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఐ మీన్ ఆథరైజేషన్ అండ్ రిసోర్స్ 2 కూడా మనం రన్ చేసాం ఇప్పుడు. సో, ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చిందో చూద్దాం. 2 వచ్చినాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అథెంటికేషన్, తర్వాత వచ్చేసి లైక్ యూజర్. ఆహ్, లైక్ దీనిలో కన్నా లైక్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయటం కన్నా ఇది చేస్తే మనకి 401 లైక్ వేరే టోకెన్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో, పోస్ట్ మ్యాన్‌లో చెక్ చేస్తే బెస్ట్ ఏమో మనం. రైట్? సో, పోస్ట్ మ్యాన్‌లో అయితే మనం ఆ టోకెన్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం కదా! పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి చూద్దాం. సో, మనకొచ్చిన యూఆర్ఎల్ ఇదే. సో, మనం తీసుకున్నది దీనిలో మనం తీసుకున్న యూఆర్ఎల్ సో, 7127 హెచ్‌టిటిపిఎస్. సో, సేమ్ అదే తీసుకున్నాం. ఏపీఐ యూజర్స్ అండ్ హెడర్‌లో ఆథరైజేషన్ ఆహ్, ఎర్రర్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ టోకెన్ ఒకటి జనరేట్ చేసాం రైట్? సో, టోకెన్ సో, ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం మనం. బేరర్ సో, ప్రీవియస్‌లో చూసున్నాం మనం. ఆహ్, లైక్ బేరర్ అండ్ టోకెన్ రైట్? ఇక్కడ చూడండి. ఆథరైజేషన్ అండ్ బేరర్ అండ్ టోకెన్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే బేరర్ అండ్ టోకెన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం. రైట్. సో, టోకెన్ ఇదేనా? సేమ్ ఇదేనా వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? ఆ! ఓకే. నౌ సో, ఇప్పుడు సెండ్ చేద్దాం. సో, 401 ఆథరైజేషన్. సో, లైక్ అన్‌ఆథరైజ్డ్ అని వచ్చింది. సో, దట్ మీన్స్ ఇది యూఆర్ఎల్ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే జనరేట్ చేసామో అదే ఇవ్వాలి మేబీ. ఒకసారి నేను స్టాప్ చేస్తున్నా. అండ్ దీనిలో 7070 ఇచ్చాం కదా! సో, 7070 అండ్ సో, ఇక్కడ కూడా స్టాప్ చేస్తున్నాను. 7070 ఇద్దాం. రైట్? అండ్ నౌ ఇప్పుడు చూద్దాం 7070 మీద. ఇక్కడ సక్సెస్ అయింది. నో. 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 ఇలా వచ్చింది చూద్దాం. బట్ ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్‌లో చూద్దాం. చెక్ చేద్దాం. సో, జాగ్రత్తగా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సీ ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసాము. లైక్ జేడబ్ల్యూటీ అథెంటికేషన్ సర్వర్‌లో కీ ఇచ్చాం, ఇష్యూర్ ఇచ్చాం, లైక్ ఆడియన్స్ ఇచ్చాం. లైక్ ఇక్కడ ఏదైతే కీస్ అండ్ ఇష్యూర్ ఆడియన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో లైక్ ఇక్కడ చూడండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఏదైతే మనం ఈ కీ ఇష్యూర్ లైక్ అలాగే ఆడియన్స్ లైక్ ఇది లైక్ మనకి ఇది ఒక టోకెన్ లాగా ఇవన్నీ కూడా మనకి యాడ్ అయ్యి ఒక టోకెన్ లాగా జనరేట్ అవుతాయని చెప్తున్నాం. సో, కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూడండి. లైక్ ఇక్కడొచ్చేసి మనం అడ్మిన్
అండ్ పాస్వర్డ్ అని ఇచ్చాను. నా ఎగ్జిక్యూట్ నాకు ఇక్కడ టోకెన్ అనేది జనరేట్ అయింది. సో టోకెన్ నేను కాపీ చేసుకున్నా. నా ఇక్కడ నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో అగైన్ న్యూ టోకెన్ అనేది జనరేట్ చేసిన. రైట్. సో నాకు ఇక్కడ ఇది అవసరం ఉండదు. అండ్ నౌ ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఇష్యూర్ లైక్ ఏదైతే డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేసామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఇదే డీటెయిల్స్ ఉండాలి. ఎలా? ఎక్కడ? రిసోర్స్ సర్వర్‌లో కూడా సేమ్ కీ, ఇష్యూర్ అండ్ అలాగే ఆడియన్స్. సో ఇవి కూడా మనకి అక్కడ సేమ్ ఉండాలన్నమాట. రైట్. సో ఈ కేస్‌లో సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఇది లైక్ టోకెన్ యూజ్ చేసి మనం లాగిన్ అవ్వటానికి ట్రై చేస్తున్నాం. లాగిన్ మీన్స్ సమ్ డేటాని గెట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. సో ఈ ప్లేస్‌లో సో స్వాగర్‌లోకి వెళ్దాం. లైక్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడొచ్చేసి మనము టోకెన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. బట్ నేను యూఆర్ఎల్ కోసం అనేసి నేను నార్మల్‌గా ఇలా ఇచ్చాను. అండ్ నౌ సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇది యూఆర్ఎల్ కదా! గెట్ యూఆర్ఎల్ లైక్ ఇక నేను కర్ల్ కాపీ చేసుకున్నా. అండ్ నౌ సో లైక్ ఇక్కడ కర్ల్ నేను పేస్ట్ చేశాను. రైట్? గెట్ మెథడ్. అండ్ నౌ మనం ఇక్కడ టోకెన్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నాం కదా! టోకెన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలన్నాం. సో సారీ. మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది హెడర్‌లో. రైట్. సో హెడర్‌లో అథెంటికేషన్ అండ్ సో బేరర్. సో అండ్ ఎండ్. సో ఎండ్ వరకు మనం టోకెన్‌ని కాపీ చేసుకున్నాం. అండ్ నౌ సో విత్ గ్యాప్‌తో మనం పేస్ట్ చేసాం. రైట్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు చూద్దాం. సో చూడండి ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా రీడైరెక్ట్ అయింది. గెట్ యూజర్స్. సో కంటిన్యూ. సో యూజర్ డీటెయిల్స్ మనం ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేసామో ఈ డీటెయిల్స్ అనేది మనకొచ్చింది ఇక్కడ. సో అడ్మిన్‌కి ఇక్కడ మనకి పర్మిషన్ అనేది ఉంది. రైట్. సో ఆథరైజ్ ఇక్కడ ఆథరైజ్. సో అడ్మిన్‌కి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లైక్ ఇది డేటాను మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం. బట్ ఇది యాక్చువల్‌గా వచ్చేసి మనం ఎండ్ యూజర్ నుంచి తీసుకున్నాం. దట్ మీన్స్ మనకి పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి మనం తీసుకున్నాం. సో అలా కాకుండా సపోజ్ మనం ఇంతకుముందు మనకు ఇక్కడ ఒక క్లయింట్‌ని క్రియేట్ చేసాం. రైట్? జేడబ్ల్యూటీ క్లయింట్ ఒకటి జనరేట్ చేసాం మనం. సో జేడబ్ల్యూటీ క్లయింట్ యాప్. సపోజ్ క్లయింట్ యాప్ నుంచి నేను తీసుకోవాలనుకోండి. సో క్లయింట్ యాప్ నుంచి నేను తీసుకోవాల్సొస్తే లైక్ అక్కడొచ్చేసి నేను మళ్ళీ ఒక కంట్రోలర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆహ్, లైక్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ సీఎస్ ఫైల్‌లో మనం కొంచెం చేంజెస్ అనేది చేసుకోవాలి. అండ్ అలాగే కంట్రోలర్ కూడా ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాల్సొస్తుంది. బేస్ యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది ఇది లైక్ ఏపీఐ వరకు మనకి బేస్ యూఆర్ఎల్ అవుతుంది ఇక్కడ. రైట్. సో బేస్ యూఆర్ఎల్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాల్సొస్తుంది. అండ్ నౌ సో ఆ చేంజెస్ చూద్దాం. క్లయింట్ నుంచి యాక్సెస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ గాని, స్వాగర్‌లో కానీ కాకుండా లైక్ మనకి యాప్ సేమ్ మనకి ఇంకొక యాప్ నుంచి మన డీటెయిల్స్ ఎలా కన్సోల్ అనుకోండి సపోజ్. సో ఎలా గెట్ చేసుకుంటాం అనేది చూద్దాం. సో కన్జ్యూమ్ చేసుకోవటానికి క్లయింట్ అప్లికేషన్ లైక్ కన్సోల్ అప్లికేషన్ తీసుకుందాం. సో ఇంతకుముందు మనం వచ్చేసి క్లయింట్‌కి ఒక ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం. సో అది అవసరం లేదు మనకి. సో జేడబ్ల్యూటీ క్లయింట్ 1 యాప్ అని తీసుకుందాం. ఓకే. లైక్ కన్సోల్ యాప్. ఇంతకుముందు మనం ఏపీఐ తీసుకున్నాం కదా! సో ఏపీఐ కాకుండా కన్సోల్ నుంచి మనం డీటెయిల్స్‌ని గెట్ చేసుకోవడం అంటే కన్సోల్‌లో ప్రింట్ చేయడానికి తీసుకున్నాం సరిపోతుంది మనకి. అండ్ కోడ్ ఆల్రెడీ ఉంది మనకి. సో యూజర్ డీటెయిల్స్ కూడా మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అంటే ఇంతకుముందు మనం ఆహ్, లైక్ రిసోర్స్‌లోకి ఎలా అయితే అప్లై చేసామో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ అప్లై చేయడానికి యూజర్ డీటెయిల్స్ కూడా తీసుకుంటాం. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే
సో, ఎర్రర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాం. యాహ్! లైక్ ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి మనకి వేరే యూఆర్ఎల్ ఉంది. లైక్ ఇక్కడ 7127 ఏపీఐ యూజర్స్ రైట్. బేస్ యూఆర్ఎల్ 7127 7127 ఏపీఐ అండ్ యూజర్స్. ఓకే. సో, అది బేస్ యూఆర్ఎల్. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బేస్ యూఆర్ఎల్ తీసుకున్నాం. సో, హెచ్‌టిటిపి క్లయింట్ ద్వారా తీసుకుంటున్నాం బేస్ యూఆర్ఎల్ లైక్ అథెంటికేషన్ అండ్ గెట్ టోకెన్ లైక్ ఇది ఈ మెథడ్‌ని కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో, సపోజ్ ఇది సక్సెస్ అయితే లైక్ నార్మల్‌గా ఆహ్, లైక్ గెట్ చేసుకుంటే గనక మనం తీసుకున్న టోకెన్ రిసీవ్ చేసుకున్న టోకెన్ అనేది డిస్‌ప్లే చేస్తాం. సో, గెట్ యూజర్ సో, వర్షన్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. గెట్ యూజర్ సో, యూజర్ డీటెయిల్స్‌ని గెట్ చేసుకోవటం. అలాగే క్రియేట్ చేయటం. దట్ మీన్స్ గెట్ యూజర్ ఇట్స్ ఎ క్రియేట్ అంటే పోస్ట్ ఇది అప్డేట్ అండ్ డిలీట్. సో, టోకెన్‌తో పాటు లైక్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు మనకి ఆహ్, లైక్ డీటెయిల్స్ అనేది ఆథరైజేషన్ సర్వర్ నుంచి మనకి వేరే టోకెన్ వస్తుంది కదా! సో, దాని తర్వాత నుంచి అది ఆ టోకెన్‌ని యాడ్ చేసుకొని మనం గెట్ టోకెన్ అంటే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ రిక్వెస్ట్ అనేది పంపిస్తుంది. సో, గెట్ యూజర్ అంటే లైక్ 1 దగ్గర యూజర్‌ని గెట్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ టోకెన్. లైక్ టోకెన్ మీన్స్ మనం ఏదైతే గెట్ చేసుకుంటున్నామో ఏదైతే డీటెయిల్స్‌ని గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో టోకెన్ ఆల్రెడీ జనరేట్ అవుతుంది కదా! టోకెన్ ప్లస్ యూజర్ ఐడీ పంపిస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడొచ్చేసి ఆథరైజేషన్ చేస్తుంది. సో, బేరర్ దాని తర్వాత టోకెన్ 2 యాడ్ చేస్తుంది. లైక్ ఇక్కడ ఇది జనరేట్ అయిన తర్వాత లైక్ బేస్ యూఆర్ఎల్ ప్లస్ యూజర్ ఐడీ 1. సో, రెస్పాన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో, రైట్. సో, గెట్ యూజర్ అయితే క్రియేట్ యూజర్ అయితే సేమ్ ఆథెంటికేషన్ ఎలా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో సేమ్ అంతే. అయితే పోస్ట్ విత్ ఇది బేస్ యూఆర్ఎల్ అండ్ డేటాని మనం జేసన్ ఫార్మాట్‌లో సీరియలైజ్ చేస్తాం. అండ్ ఎన్కోడింగ్ యూటీఎఫ్-8 అండ్ ఇది జేసన్ ఫార్మాట్ లైక్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ అప్డేటెడ్‌కి మనం ఇది ఫార్మాట్ ఇవ్వాలి అప్లికేషన్/జేసన్ ఫార్మాట్ అనేది. డిలీట్‌కి అయితే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నార్మల్ డైరెక్ట్‌గా డిలీట్ అనేది చేయొచ్చు. రైట్. సో, ప్రాసెస్ రెస్పాన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం చూడండి. ప్రాసెస్ రెస్పాన్స్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ప్రాసెస్ రెస్పాన్స్‌లో రెస్పాన్స్ అని ఇస్తున్నాం. యాక్షన్ ఏంటి అనేది ఇస్తుంది. సో, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మనం ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ రెస్పాన్స్ బాడీలో లైక్ రీడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. లైక్ ఇది ఇక్కడ డేటా అనేది ఏదైనా గెట్ చేసుకున్నాం. రైట్. అప్డేట్ యూజర్ పోస్ట్ యూజర్‌లో గాని. సో, డేటా గెట్ చేసుకున్న తర్వాత సపోజ్ ఆ రెస్పాన్స్ అనేది సక్సెస్ అయిందనుకోండి. రైట్. సో, సక్సీడెడ్ అండ్ రెస్పాన్స్ బాడీ ఏదైతే ఇక్కడ వస్తుందో అది ఇస్తున్నాం. ఇన్ కేస్ అవ్వకపోతే స్విచ్ కేస్ ఇస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ ఏదైనా వచ్చాయి స్టాటస్ కోడ్ ఎర్రర్స్ ఏదైనా వచ్చినాయనుకోండి. లైక్ ఇక్కడ అనాథరైజ్డ్ కోడ్ గాని, ఫార్బిడెన్ గాని సమ్ అదర్ లైక్ ఇక్కడ ఫెయిల్డ్ అని చెప్పేసి సమ్ పర్టిక్యులర్ స్టాటస్ కోడ్ అండ్ సమ్ మెసేజ్ మనం డిస్‌ప్లే అనేది చేస్తాం. అండ్ ఇది రన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దామంటే హ్మ్. సో, లాగిన్ యూఆర్ఎల్ 7035 సో, ఇక్కడ చూద్దాం. లైక్ లాగిన్ యూఆర్ఎల్ మనం ఇక్కడ దేనిలో ఉంది ఇక్కడ ఆత్ కంట్రోలర్‌లో ఉంది. సో, లైక్ యూఆర్ఎల్ లైక్ ఇది 7070 ఏపీఐ లైక్ ఆథరైజేషన్ కంట్రోలర్ దాంట్లో లాగిన్ పేజ్ రైట్. సో, దానిలో లాగిన్ రైట్. సో, ఇక్కడ డీబగర్ ఆన్ చేసాం. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఆహ్, రన్ చేద్దాం. సో, లాగిన్ క్లయింట్ నుంచి దీనికొస్తుంది కదా! తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ దాన్ని రైట్. సో, ఇది ఆథరైజేషన్ సర్వర్ అండ్ నెక్స్ట్ రిసోర్స్ సర్వర్ కూడా రన్ చేద్దాం. సో, ఈ 2 రన్నింగ్‌లో ఉంటేనే కదా మనకి క్లయింట్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకునేది. అండ్ సో, క్లయింట్ ఫస్ట్ లాగిన్ వచ్చింది. రైట్.
ఫస్ట్ డీటెయిల్స్ పాస్వర్డ్ అండ్ అడ్మిన్. లైక్ పాస్వర్డ్ అండ్ అడ్మిన్ మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసాం దీనిలో. ఫస్ట్ రైట్ అథెంటికేషన్ అండ్ గెట్ టోకెన్ ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఉంది కదా, ఓకే కంటిన్యూ. సో టోకెన్ జనరేట్ అయింది. యాజ్ ఆఫ్ నో మనకి టోకెన్ అనేది జనరేట్ అయింది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్. సో దీనిలో లేదు. సో ఇక్కడికి వచ్చాం. సో గెట్ యూజర్ దట్ మీన్స్ టోకెన్ జనరేట్ అయిన తర్వాత సేమ్ క్లయింట్ మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చాం, రైట్. టోకెన్ జనరేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం? గెట్ చూసుకుంటే గెట్ యూజర్ తర్వాత క్రియేట్ యూజర్. సో గెట్ యూజర్లో ఉన్నాం ప్రెసెంట్. సో యూజర్ డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకుంటుంది విత్ టోకెన్ ఐడి. లైక్ ఇక్కడ లైక్ ఆథరైజ్ అయింది కాబట్టి డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాం. సో యూజర్ డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ గెట్ యూజర్ తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ క్రియేట్ యూజర్. క్రియేట్. నెక్స్ట్ వన్ డిలీట్ యూజర్. సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ టోకెన్ అనేది జనరేట్ అయింది ఇక్కడ. తర్వాత యూజర్ డీటెయిల్స్. యూజర్ డీటెయిల్స్ని సక్సెస్ఫుల్గా పర్టికులర్ ఏ అయితే యూజర్ మనం ప్రొవైడ్ చేసామో లాగిన్ క్రెడెన్షియల్ ఆ డీటెయిల్స్, అలాగే న్యూ యూజర్ అనేది క్రియేట్ చేసాం, అలాగే అప్డేట్ చేసాం అండ్ అలాగే డిలీట్ చేసాం. అప్డేట్ చేసాము లైక్ ఆ డీటెయిల్స్ అయితే డిస్ప్లే ఇవ్వలేదు, జస్ట్ మెసేజ్ పాస్ చేసాం. అలాగే మళ్ళీ యూజర్ని డిలీట్ చేసాం ఇలా, రైట్. సో ఇది నార్మల్గా మనం డబ్ల్యూటీ టోకెన్తో వర్క్ చేయడం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు ఆథరైజేషన్ సర్వర్ అనేది టోకెన్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సేమ్ అదే టోకెన్ మళ్ళీ అగైన్ క్లయింట్కి పాస్ చేస్తుంది. క్లయింట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ రిక్వెస్టెడ్ డేటాతో పాటు పర్టికులర్ టోకెన్ని మళ్ళీ అగైన్ ఈసారి ఏం చేస్తుందంటే రీసోర్స్ సర్వర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి పంపిస్తుంది. అండ్ అక్కడ రీసోర్స్ సర్వర్ అనేది పర్టికులర్ టోకెన్ అండ్ అలాగే క్లెయిమ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో యూజర్ క్లెయిమ్స్ని చెక్ చేసి వ్యాలిడ్ అయితే లైక్ ఫర్దర్ రీసోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద యూజర్ ఆ రోల్ని బేస్ చేసుకొని డీటెయిల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. క్లియర్. సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, రైట్. అండ్ న్యూ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.